אוקיי, שלום לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן במרכז איין ראנד ישראל, אנחנו עושים מיטאפים, כנסים, אירועים, תרגומים ספרים, והערב אנחנו במפגש העמקה על הספר מכתב, ספר מאת לאונרד פיקוף, שלמעשה סוקר מבחינה פילוסופית את האידיאולוגיה הנאצית, ומציג כיצד העקרונות יסודיים ועיקריים בפילוסופיה הזו למעשה עדיין קיימים היום במערב, ויכולים לקחת אותנו למקום רע מאוד. אנחנו בשבוע שעבר התחלנו לקרוא את הפרק הנוגע במחנות הריכוז, פרק מאוד קשוח, והיום אנחנו נסיים אותו ונמשיך הלאה לפרק הבא, America Reverses Direction, שעכשיו נוגע בעצם יותר במפורש בהגבלות. אני חושב שזה ספר שהייתה בשנות ה-80 ולכן נוגע לתקופה ההיא, המצב כיום גרוע אף יותר. לפני שאנחנו ממשיכים, שאלות טענות מענות. אנחנו בעמוד 249, פסקה אחת לפני האחרונה. The power lusters, כן, מתחילים? כן, תודה. Okay. The power lusters of the death factories did not pursue their quest with impunity. The opponents of man's rights, trampling on the rights of others, were underscoring their own rightslessness. The crusaders against the individual, crushing the self-respect and self-love of their enemies, were losing their own in the process. The authors and rulers of a brain-wrecking dimension, learning to accept and adapt to it, were making themselves brainless. כן, אני מחזיר אותנו איפה שהיינו. למעשה אנחנו שבוע שעבר סיימנו לקרוא על מה זה להיות אסיר במחנה ריכוז, ואז עברנו דווקא לזווית של הקצינים הנאצים במחנות הריכוז. אני רגע אשמח ממש, בקצרה מה זה להיות אסיר. בקצרה בגדול ממש. מה שעושים במחנה ריכוז מבחינה פסיכולוגית פילוסופית זה הורגים שני דברים בבני אדם. או הרבה דברים, אבל באופן עיקרי הורגים את הצדק. זאת אומרת, אתה שמים אותך במצב של חוסר צדק מוחלט, במובן של אם מישהו היה עבריין, אז לא שולחים אותו למחנה ריכוז. היו עושים לו משפט רגיל, או היה מרצה את עונשו, משתחרר, ואז נשלח למחנה הריכוז. והסיבה היא שגם לא יהיה לך את הדיגניטי של תגיד עצמך טוב, עשיתי משהו רע ועכשיו אני משלם לנו. שלגמרי תהיה במימד שמנותק מצדק, ואפילו קראנו את הציטוט של כיצד שאמר שזו פלנטה אחרת, והתחברנו לעניין הזה. והדבר השני זה להרוג את האינדיבידואליות, במובן של נגיד הנאצים מרצים למישהו במחנות ריכוז ומתעללים בו, לאחרים אסור שיראו שמבחינים בזה. אסור לך להתבלט, אסור שאתה יודע שהם מקים אותו, כאילו. שאתה, זה נאמר בצורה שאתה תופס את המציאות לפי מה שהם מרשים לך לתפוס. שזה אומרים על הנאצים שהם עשו דה-הומניזציה ליהודים לרמה של חיות. למעשה, הם הורידו אותם מתחת לרמה החייתית. כי חיה היא יצור שאתה לא יכול לשלוט בתפיסה שלו. הוא תופס מה שהוא תופס. אצל האסירים במחנות הריכוז, הנאצים אפילו החליטו בשבילם מה הם יתפסו ומה לא. כשהנאצים רצו שהאסירים יבחינו במשהו, הם אומרים עכשיו זה מת. אחר כך הם אומרים להם לא, זה לא. כאילו הם שולטים גם בתפיסה שלהם. היה לזה עוד הרבה רבדים והרבה מאוד עומק, והרבה מאוד דברים שכדאי לחזור ולצפות למי שלא ראה. ממש יפה, זה נשמע מרתק. זה נורא ביום. ואז עברנו גם לזווית של קודם כל גינוי מוסרי לנאצים שעבדו במחנות ריכוז, למרות שקצינים ב-SS יכלו לבקש העברה ויכלו זה, אבל בסוף אתה יודע, זה באיזשהו מקום יש פה אלמנט ממש של רצון לראות שם במידה כזו או אחרת, וגינוי מוסרי של אנשים כאלה, ואז עברנו גם לראות שלהיות בן אדם שמנהל את המפעל מוות הזה, את הרצח של האינדיבידואליות של האנשים והכחשת הצדק, זה למעשה הורג גם קצין ה-SS הורג את עצמו למעשה, in the process, מבחינה פילוסופית פסיכולוגית. כן, בואו נמשיך. תודה.
No one, neither prisoners nor guards, could stand it or even fully believe it. The prisoners could not believe a world in which the whim of the SS set all the terms of human existence, replacing reality as the basic absolute and frame of reference. They could not believe a world which seemed, in Miss Arendt's words, to give permanence to the process of dying itself, as if some evil spirit gone mad were amusing himself by stopping them for a while between life and death. They had to struggle even to take in the kind of events they witnessed or heard about, such as major surgery being performed on prisoners by trained doctors without the slightest reason, a survivor writes, and without anesthesia. Or, as another reports, an inmate being thrown for punishment into a large kettle of boiling water intended for preparing coffee for the camp. The victim was scalded to death, but the coffee was prepared from the water all the same. Or youngsters being picked out at random, seized by their feet and dashed against tree trunks. Or flames leaping up from a ditch, gigantic flames. The Nazis were burning something. A lorry drew up at the pit and delivered its load, little children. Babies, yes, I saw it with my own eyes. Was I awake? I could not believe it. It seemed to me I am in another world. It was so unbelievable that many of the prisoners had hallucinations, a survivor of Auschwitz. I lived as in a dream, waiting for someone to awaken me. This can't be true. Such things just don't happen. Prisoners at Buchenwald, according to Bettelheim. Aside from the actual murders, this was the most lethal feature of the camps, that most prisoners could not accept the reality of what they saw. They could not reconcile the horror with life as they had once known it, and yet they could not deny the evidence of their senses. To such men, the camps lost all connection to life on earth and acquired a kind of metaphysical aura, the aura of being not human institutions in Europe, but another world, an impossible world, like a second supernatural dimension of existence, inconceivable in itself, yet wiping out the first. The concentration camp seemed to its inmates to be a dimension which is at the same time a foolish nightmare and true reality, a dimension which cannot be, yet cannot be escaped, a dimension which is not, but which also terrifyingly is. It was a world of A and non-A. By the nature of what went on behind the barbed wire fences, the concentration camps to most inmates represented, in essence, a universe which violates the basic law of existence, the law of identity. Most prisoners could have coped somehow with privations or with pain, or even up to a point, with powerful torture in a knowable world. Purposeful. They were helpless to deal with metaphysical disorientation. They could not cope with the eerie feeling that the solid objects and facts of the past have vanished, that there is no difference any longer between truth and raving, that the universe itself, the realm and sum of that which is, has gone crazy. The concomitant of such a feeling is a state of paralysis. Yeah, do you want to address the kind of implicit issue here of how this has to do with violation of identity? Because one could say, right, as a devil's advocate, one could say, well, you know, we're dealing with a world of entities and we're seeing the same things and we see the rules of reality, some causation is clearly happening. Fire is fire, death is death, life is life. So if I were to attack this and say that there's something that's exaggerated here, how might you respond? Well, the phenomenon is when you use force to take away from men, you take away justice, you take away causality, and you do it only in the man-made realm. So yeah, the metaphysical part of the universe
remains the same. Nature remains nature, but everything regarding to man's nature, everything you know, becomes a contradiction. So it's mostly in the man-made realm. כשאתה, האדם הרי יודע את ליבו, אוקיי? אנשים שהגיעו למחנות הריכוז, הם חיו חיים בצורה מסוימת נורמלית לפני כן, הם חיו בעולם שיש בו צדק, שיש בו זהות ואינדיבידואליזם, ושיש להם שליטה בעצמם, ולא חיו במקום שאם אתה יודע, אם יש לך איזשהו שביב של להיות בן אדם, אז אתה נענש על זה בעינויים חמורים. ושלוקחים מבן אדם את האנושיות שלו, וזה המקום שבו איין נהיה לא איין. אני נמצא במקום שכל מה שהוא man-made הוא למעשה נגד החיים. אז זה מה שיקרה לך מבחינה נפשית ופסיכולוגית. בסוף מה שמטאפיזיקלי גיבן כבר לא משנה. כאילו הרוע ה-man-made הוא כל כך נהיה משהו ששולט ביקום שזה מאבד לך את כל התפיסה. אתה צריך לוותר על האישיות שלך, לוותר על עצמאיות שלך, אתה נחשף לדברים מזעזעים, אתה רואה, אתה מבין ששורפים שם תינוקות ומתעללים באנשים ולא עשית שום דבר רע, אתה נמצא במקום הזה וכל העולם משתגע, זה פשוט, זה בלתי נתפס. זאת אומרת, זה נתפס בחושים, אבל כך זה בלתי נתפס. זה לא ייתכן שזה העולם. לא ייתכן שבני אדם עושים דברים כאלה. זה לא... כאילו, העניין שזה, הוא כמו שהוא אומר, זה גם סיוט מטופש, וגם מציאות שאי אפשר לברוח ממנו. For me, I'm trying to, in order to make this really clarifying, I think about something that is less absurd, but somehow even more like, you know, if you're in a theater, if you go and you take acting lessons, you know, in a group situation, you might be told that you have to improvise a scene where you're treating, you know, you treat objects constantly like there's something else. And you, let's say that you wake up one day and the family next door is having breakfast, but instead of eating on plates, they're eating on their animals, okay? They're doing something totally absurd. So, and then you're like, why are they doing this? And in the moment, you know, we are suspending this belief and they might give you some reason that's completely fictional. We're doing this because we were told to do it by our God or whatever. But then afterwards, after half an hour, everyone goes back to reality and says, no, we were just playing. So I think it's like, it's a little bit like this. It's not like some holiday where people are violating every single social rule because for some other purpose. It's just that they're acting as if there is no purpose. כן, ולא רק זה נכפה עליהם. אם אתה נתקל במשהו אבסורדי כאדם חופשי, אתה לא צריך להתעסק עם זה, אתה יכול להתרחק משם, אוקיי? אני לא רוצה, I have no business עם הדבר הזה, ואני הולך להמשיך בחיים הנורמליים שלי. שם הם היו כלואים בתוך מצב הזה, ולא היה אפשר לברוח. וזה משהו זה כל החיים שלך, וזה עינוי. זה עינוי ללא שום, ואין לך את הכבוד, לוקחים לך את מעט הכבוד העצמי לעניין של, כאילו, אתה יודע שזה לא מגיע לך עמוק בפנים, אבל כאילו שאתה חווה את העינוי הזה כל כך הרבה זמן, וגם מכריחים אותך, כמו שקראנו בשבוע שעבר, שמכריחים הורים לבחור איזה ילד ירצחו להם, זה גם מתקין בהם בסוף אשמה, למרות שאין מה לגלות אותם מוסרית, כי זה נכפה עליהם הסיטואציה, אבל עדיין אתה במקום שאין בו צדק, שאין בו תכלית, של עינוי בלתי פוסק, של סבל בלתי פוסק ללא סיבה, מן הסתם אתה יודע עם עצמך שזה לא, כאילו, שזה לא כמו החיים הנורמליים שהיית בהם, שזה יקום, כל הקיום הזה הוא סותר את עצמו מבחינה של כאילו, אבל מה ההסבר אובייקטיבי לזה שזה man-made, שאנשים עם פילוסופיה רעה באו להשתמש באלימות כדי ליישם אותה בדעת הצעה, אבל לאדם שנמצא שם, החוויה הזאת היא מבחינה פילוסופית ופסיכולוגית, היא אפשרית. Okay, I think that part of the cause, as opposed, you're describing more of the consequences. I think part of the cause is that there are now completely different rules, and somehow, you know, there is a rule, but then it gets violated, and there's no reason given why, and you constantly, your sense of what should be
is constantly violated. You're used to a sense of norms, a sense of idea of that things have a reason for, people have a reason for why they do these, what they do. And then you see something that violates everything in your sense of what should be in every situation. And yet, like, as you say, you're forced, you mean there's no explanation, and you have to live with it constantly. But the fact that nothing is up to you, there's no reason given, and anything that you understand, anything you try to figure out what the rule is, or you try to provide a rationale, but actually your sense of what should be doesn't matter. It's completely irrelevant. So anything that you might think to do or to say is completely irrelevant, will have no effect whatsoever. And that shuts off the mind. It's like it just like in a less horrible situation in regulation, you might think, okay, this is a good solution, but you eventually you realize that your thoughts about how to improve things are irrelevant, and therefore you stop thinking. You stop, and I think here it's the whole sense of reality is the idea of reality here is there. What's being violated first is justice, right? There is no sense, there is no order, there is no reason for anything, and it's irrelevant. Reasons are irrelevant. And what's more, there is a whole bunch of people who want it to be this way. So it's and who you are in the situation, your mind it's built to try to understand and try to improve and try to solve. And that part of you that is the most essential part of you is irrelevant. And yet it's there, it's operating, it's giving you, it's constantly giving you some sort of signal. So it's like being an alien, it's like being E.T. in a different planet where you have memories and desires and values and goals, and you have all sorts of reactions to what should be based on what you see, and at the same time, those things are not real and can't help you. I had a real hard time with this section of the chapter at first, because I couldn't get the idea clearly that this has to do with the law of identity. אני חושב שזה נוגע בזה בעצם, אם אתה מסתכל על זה מהסתכלות פילוסופית, זה בעצם, זה התוצאה מה קורה כשבני אדם בוחרים להתכחש למרכיבים הכי בסיסיים בקיום. כשבני אדם מכחישים ש-A זה A, שהפילוסופיה היא כל כך רעילה ומרושעת, אז לשם היא תגיע למחנות הריכוז. אוקיי, כן. ומי שיכפו עליו להיות שם, אז תודעתו תשחט ברמה שהחוויה שלו תהיה, כאילו לא, זה לא A זה. עכשיו, למי שצופה או לא מכיר, אז חוק הזהות זה הדבר הכי יסודי בפילוסופיה האובייקטיביסטית. זה אקסיומה שאומרת שדבר הוא מה שהוא. עכשיו, היא מאוד מאוד מובנת מאליו, אבל התפיסה הפילוסופית ההגליאנית קנטיאנית למעשה מובילה להכחשה של הדבר. הדברים הם לא מה ש... זה מה שלמשל הגל הביא בדלת. וכל כך הרבה דברים נובעים מזה, למשל הסיבתיות נובעים מזה שדבר הוא מה שהוא, כי סיבתיות זה פשוט כלל הזהות בפעולה. עצם פועל לפי הזהות שלו. זה חוק הסיבתיות, אוקיי? צדק הוא תולדה של סיבתיות למשל, אוקיי? אז הכחשה של הצדק מחייבת הכחשה של הסיבתיות והכחשה של הזהות, למשל. וזה באמת מה שמוביל לתפיסה הזאת של, אוקיי, זו פלנטה אחרת. במילים אחרות, זו מטאפיזיקה אחרת. הייתי בעולם נורמלי, עושה שם איזשהו ושם זה עולם אחרים, חוקים אחרים שהם חוקים של בסוף זה פולחן המוות. כן. האנקדוטה שבאה אליי כאילו בנקודה שאפילו שיכולה ממש לשפר את ההבנה כאן, זה שנגיד שהיו כל מיני, there were many situations where like for a moment you're living in the real world, you're living in a normal world for a moment, like a doctor
who is a Nazi, who is with the SS, is interacting with one of the inmates who's also a doctor, and they're trading some sort of wisdom, and for a moment they're developing a kind of rapport based on their scientific knowledge and their ability to contribute to each other. And of course, the inmate is contributing something without getting anything back. And then you go to the next scene, and the person who used to be a doctor becomes something else. He becomes a thing, becomes an object, and whether he lives or dies, whatever happens to him is completely irrelevant. And in fact, in this world, the most evil and the most irrational are constantly winning. So that by 3 or 4 years later, the people who are deciding what the fate of everybody else are the people with who are enjoying the fact that it's completely arbitrary, that there's no reason involved. קראנו גם בשבוע שעבר שהיה קבוצה של אסירים שעשו עליהם איזשהו, אולי סיפור על איזה ניסוי או איזה משהו שלא יודע, איזה חודש או חודשיים הם היו בתנאים סבירים, ואז חודש או חודשיים אחרי זה הם היו בתנאים מאוד 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 קשוחים וקשים ויותר עינויים, פחות אוכל, פחות תנאי מחיה, והם הלכו back and forth מהמצבים האלה, ואף אחד מהאנשים האלה לא שרדו. זה מסריט. מה? זה מסריט, כאילו. ברור, עכשיו אנשים שהיו רק בתנאים הקשים, חלק מהם שרדו. לראיה, כאילו. לא, אז כאילו, זה אומר משהו גם על העניין הזה של... כאילו ברגע שיש לך מציאות כל שאתה חי בתוך המציאות, ברגע שמציאות שלך... זה גם מעצים את החוסר צדק, אני חושב. כאילו, אתה יודע שהידיעה שכאילו... שיכול להיות יותר טוב, וראית שיכול להיות יותר טוב. אוקיי, בוא נמשיך. Okay. Some prisoners were able to hold on to their knowledge of reality even during the camp experience. They were able to defeat the eerie other world around them by clinging to some kind of consistent convictions of their own, on the implicit premise that the camps, to the contrary notwithstanding, things are what they are. Many prisoners, however, had no lead to explain any part of what they saw, and they succumbed to the metaphysical pressure. The most widely known of the latter cases are the columns of prisoners who marched to certain death with no attempt to put up a fight, despite the fact that they vastly outnumbered the guards. This phenomenon, often taken as a sign of cowardice, has nothing to do with concepts of courage or cowardice, which are inapplicable in this context. These prisoners did know the fate in store for them. They had heard about it from others, or they saw the smoke coming from the crematoria, or they smelled the burning flesh. But most of them could not believe or deal with a universe where such a fate on such a scale and without any reason was possible. The result was inertia, vagueness, mental drifting, and obedience. Some undoubtedly were not disoriented, but chose passivity deliberately as a form of suicide. בואו רגע נבהר מה שנכתב פה. זה בעצם מתייחס לטענת הקיצון לטבע. אוקיי? ואז פיקוף אומר פה משהו מאוד מעניין ומאוד חכם מבחינה פילוסופית, ולזווית שלא נוגעים שמדברים על זה, כאילו אנשים אחרים. הוא אומר, תקשיבו, שאתה שם בן אדם במצב הזה, שאתה שם בן אדם במסגרת שנכפה עליו לחיות ללא תכלית, ללא היגיון, בעינוי מתמיד, כיצור חסר אונים, אין בכלל מה להכיל עליו את הקונספט של אומץ ושל כאילו, על מה תילחם? אתה נמצא במקום שהוא כל כך, עוד לפני המוות הפיזי, כל כך הורגים את הרוח שלך, שאתה למעשה כבר מת. כאילו, חוץ מהאנשים שהם ממש ממש חזקים לשמור איזשהו שרביב של מציאות נורמלית. אבל אתה אומר, כאילו, לא מתייחסים לזה. אם אנשים, כאילו, כן, הרגו המון מהאישיות, הרגו כל החוסר צדק, הכל נכון, הכל טוב. אבל בסופו של דבר אנשים שרדו, אנשים הגיעו. כן. איך זה? זה יוצא מנפש, שמעים לכם? הכלל, והוא אומר, יש אנשים שיכלו לאחז במשהו, אבל כשאתה בפלנטה הזאת, יש נזק נפשי אדיר שנעשה. אין ספק שיש נזק, גם היום לוחמים בצה"ל יש נזק נפשי. לא, אבל אני אומר... כאילו, אנשים נשרדים מהימין ועל השמאל. לא, הוא אומר... מה? מנסים להסביר את ההליכה כצאן לתת לזה הסבר, למה המסות של אנשים היא מעט מאוד שומרים, היא מעט מאוד תחמושת,
שיתפו פעולה והלכו אל מותם בידיעה. איך להסביר את זה? כאילו... זה מה שאנחנו מנסים רגע, העניין על זה הוא רוצה להתפקס בהם. אני רוצה להתמקד ספציפית במשפט אחד, וזה most of them could not believe or deal with a universe where such a fate on such a scale and without any reason was possible. The result was inertia, vagueness, mental drifting and obedience. אתה לא מסוגל להתמודד פסיכולוגית, נפשית, פילוסופית, אם להיות במצב כזה. בן אדם סביר, פשוט זה לא אפשרי להתמודד עם מצב כזה, אז זה מכבד. אבל אם מישהו לא תופס את זה לא מספיק, כאילו, רק קשה לשחק במים בסיטואציה. לא, אני אומר, אני פשוט מתאר תופעה. אנשים במחנות ריכוז, זה מה שהמחנות ריכוז עושים להם. הם הורגים את הבן אדם עוד לפני הקרמטור. אתה במקום שהוא כל כך לא הגיוני, כזה עינוי, כזה נורא, זה כל מה שאתה רואה סביבך. אתה בעצם נכפה עליך להשלים עם זה עולמות. אז אתה רוחנית, כבר הרגו אותך. אין, לא, מה נשאר? וזה טענה מאוד מאוד פתוחה לחשוב על זה שאנשים כבר למעשה... בשום מקום זה נותן לגיטימציה להליכה. לא, קודם כל אין לגיטימציה או לא לגיטימציה, זה אנשים שנכפה עליהם להיות במצב. זה לא שאני עכשיו נמצא במדינת ישראל, יש את ה7 באוקטובר ואני אדיש, אני אומר על הזין שלי. זה לא המצב שם, זה משהו מסביר. זה כאילו, אבל אנחנו קראנו, לא בספר, היו, נקרא לזה רמזים מקדימים? לא. יש הבדל בין להיות בחברה שיש בה איזושהי כבוד לזכויות, ואז אתה מרשה לעצמך להגיע למצב של הידרדרות לרודנות, זה קורה כל כך הרבה פעמים וכל כך הרבה מקומות, לבין זה שכבר לקחו אותך למחנה ריכוז. אבל מה שקורה בין לבין. נכון, זה בשביל זה כספר, זה בשביל להגיד לאנשים, חבר'ה, אנחנו תתעוררו על החיים שלכם. תתעוררו, אנחנו בבין לבין. אבל הספר גם אומר, הגעת לשלב של המחנות ריכוז, בגדול זה game over. אוקיי? אתה כבר מת, מבחינת הרוח שלך, למעט יחידי סגולה ואנשים אגב, יש גם הרבה אנשים ששרדו, כי פשוט עוד לא הספיקו להרוג אותם, והם היו כבר מתים על החיים, ועל החיים שזה נגמר, הם השתקמו. וזה אפשרי להשתקם אחרי דבר כזה במידה מסוימת, חלק לא, חלק התאבדו גם. אבל הטענה היא שכאשר אתה במצב הזה, בהרבה מידות מהותיות, אתה כבר מת. כן, בואו נמשיך. What disarmed the death marchers was the converse of the big lie, the incredible truth which cannot be accepted and which acts to annul the victim's grasp of reality as such. The final product of the camps, one which the Nazis carefully shaped, was death. What the SS shaped was mass death without a murmur of protest. Death accepted placidly by victims and killers alike. Death carried out not as any kind of exception, not as an act of purposeful vengeance or hatred, but as casual, smiling, even homey routine, often against a background of colorful flower beds and to the accompaniment of lilting operetta music. It was to be death as a confirmation of all that had preceded it, death as a last demonstration of absolute power and absolute unreason, death as the final triumph of Nazism over man and over the human spirit. But the killers, too, were human, at least biologically, and even with all their training, could hardly stomach such a triumph. Most could not face what they were doing and tried not to know whatever they did not have to know. Like the prisoners, the SS too ended up in effect practicing the art of not noticing. The prisoner's noticing was to be knocked out of him by terror. For itself, the SS found another method: drink. Most of the guards were drunk so often that sobriety became noteworthy. In his report of a mass execution by the SS, Miss Arend writes, a Nazi eyewitness gives high praise to this troop, which had been so idealistic that it was able to bear the entire extermination without the help of liquor.
The partisans of Adolf Hitler were forbidding their enemies to perceive reality and were struggling to induce a similar nullity within their own skulls. The opponents of consciousness were fighting to extinguish it in their victims and in themselves. It was the final victory of a bleary, vacant, mindless stare and of the profession which had unleashed it on a civilized world. אני חושב שזה ממש מעניין להתמקד בצד של המפלצות ובפסיכולוגיה של המפלצות. והרבה אנשים לא הצליחו להבין את זה. הדבר שהכי קרוב לניסיון להבין את זה, זה כל מה שנקרא הבנאליות של הרוע. וזה משהו מאוד מרשים שהספר הזה עושה. הוא מציג ביסודות מהותיים מה מייצר את הבנאליות של הרוע האמיתית, התפיסת עולם, האידיאולוגיה הזאת. התפיסה הקולקטיביסטית, ההגליאנית, הקייטיאנית, של אדם חסר אונים, שצריך פוליטית להחריב את האינדיבידואליזם, ושהשבט או השליט או הכל החליטו בשבילך וככה אדם הוא חופשי. וכשמאמצים את זה, מי שבאמת מאמץ את זה ומיישם את זה פוליטית, ככל שעושים את זה בצורה יותר עקבית, זו התוצאה. מחנות המוות זו התוצאה שגם, אגב, מי שמיישם אותה למעשה הורג. אוקיי, אנחנו מסיימים את החלק הזה, שאלות טענות מענות על טוב. אוקיי. סבבה? אוקיי, בואו נמשיך. The concentration camps were a major factor fueling the Nazis' nationwide reign of terror, a reign which in some form has proved indispensable to every dictatorship in history. All details of camp life were kept hidden from the Germans by strict government edict, but the existence of the camps, together with the threat that they represented to anyone guilty of disobedience, was noisily publicized. As a total phenomenon, however, the camps transcend this explanation. They transcend economic issues, political calculation, historical precedent, and any practical need or concern, including even the elementary requirements of the regime's own survival, a fact eloquently illustrated by the actions of the camp leadership during the last part of the war. Confronted by an ominous military situation, these men commandeered desperately needed rolling stock to transport camp victims, built huge extermination plants despite an acute shortage of construction materials, and undermined critical armament projects by arresting and deporting the workers en masse. In the eyes of a strictly utilitarian, i.e. practical world, remarks Hannah Arendt, the obvious contradiction between these acts and military expediency gave the whole enterprise an air of mad unreality. There is only one fundamental explanation of the concentration camps. The camps are experiments in power, but they are experiments of a unique kind, with a specific inspiration and method, and with specific findings, which have yet to be fully identified. The inspiration is implicit in the nature and practices of camp life itself. The Nazis preached a certain philosophy, and they carried it out in action. They preached authority above rights, the group above the individual, sacrifice above happiness, nihilism above morality, feelings above facts, pliability above absolutes, obedience above logic, the Führer above the self, and they applied it. זה ממש ממש חשוב. זה ממש ממש חשוב. זה מסביר את הבנאליות שלו. אוקיי? בואו נחזור על זה. They preached authority above rights, the group above the individual, sacrifice above happiness, nihilism above morality, feelings above facts, pliability above absolutes, obedience above logic, and Führer above the self, and they applied it.
They waged a campaign against all the principles that keep man free, which is what enabled them to rise to power. Then they put the campaign into practice, transposing every essential of their viewpoint from the realm of ideology to that of bloody, daily, moment-by-moment existence. To the extent possible, they did it first outside the camps, creating a society of rightless creatures plunged in a flux made of shifting party lines, switching big lies, non-objective laws, contradictory policies, and incomprehensible arrests. In the outside world, however, there were limits to the process. Some degree of intelligibility and of individual self-sufficiency was necessary to the continued functioning of the nation. In the camps, there was no need to limit human destruction and no need for any cooperation from the victim. שימו לב, המחנות זה הביטוי הטהור של האידיאולוגיה, כי אלה הם תירוצים של אשכרה שהציביליזציה לא תקרוס. ברחוב הגרמני הם היו צריכים טיפה להרשות לאנשים קצת חופש וקצת אינדיבידואליות במידה מסוימת, על מנת שהציביליזציה לא תקרוס, אבל בסביבה מבודדת ולמעשה ממומנת מבחוץ, כמו מחנות הריכוז, הם יכולים ללכת על הסוף עם האידיאולוגיה. The essence of the camp method was the attempt to achieve the effects of a certain theoretical viewpoint without mentioning the viewpoint or any other abstraction. It was the attempt to bypass the process of persuasion, not to urge men to suspend their faculties and have to depend on the victim's voluntary agreement, but to suspend their faculties by oneself, by one's own action. The action was not to preach the ideology of irrationalism, but to make it come true in real life, and thus to paralyze men at the root, no matter what their choice or the content of their thought. The camp rulers no longer needed to batter men with denials of the physical world. The rulers made reality unintelligible, and thereby annulled the concept as a guiding factor in human life. They no longer derogated human intelligence in words. They made it helpless in fact, and thereby choked it off. They did not condemn self-concern or self-esteem as a moral betrayal. They degraded the prisoner so profoundly that in the end, any vestige of either was to become impossible to him. The specific element in man which the camps attacked was the conditions of the mind's ability to function. The target was not primarily the physical conditions, but the root of man's capacity of independence, i.e., the mind's essential inner conditions, its grasp of existence, its confidence in reason, its commitment to values, and to its own value. וזה מה שהמחנות הפכו ללא אפשרי. I mean, it's worth pausing for a second to reflect on how there was still some fake self-esteem and fake value system going on in the world that was purely between the Germans and the SS and their families and their social lives. There was still some system in their mind of merit. They were going to be promoted, and they were valuing each other for something and some quality and valuing themselves in some way. But what were those values? What was the standard that they were employing to judge themselves and their abilities and any kind of fairness or justice between them? תחשוב שאצל הנאצים בסוף המנטליות היה, אוקיי, אנחנו עושים מה שטוב לחברה ומקדמים את רצון הפירר. זה היה המנטליות. לא רק זה. זה עדיין היה ביניהם איזשהו כאילו רפור שכאילו אני אוהב אותו בגלל זה ואני עושה את זה ככה ואני הולך לראות את המשפחה של זה ואני עושה ככה וככה ובסוף היה להם איזשהו רעיון בעולם שלהם, איזשהם רעיונות של צדק, כן? אבל מה שאתה אומר זה שהצדק שלהם זה רק מה אני עושה בשביל הפירר. אבל זה לא רק זה, זה הדברים שהם צריכים לעשות. לא, מה הם צריכים לעשות כדי לאמן את הפיורר? גם אם יש שאיפה לאיזשהו well-being, זה באופן יסודי, כי זה תורם לחברה.
לפחות זה, ככל שמישהו מיישם את האידיאולוגיה, ככה זה נתפס. When they're justifying their crimes, they're justifying what they've done, all these things, they think they're doing it for their nation and for the Führer. גם את הדברים הטובים, זה נהיה סטנדרט. But in terms of the way they're judging themselves, it's also that they're seeing themselves, what's good or bad is this person's disengagement from having to justify. This person doesn't have to give some sort of intellectual reason or theoretical blah 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 for why we're doing this and what's good here and what's not good here. It's their disassociation from giving reasons and from thinking of themselves as being fair, that it is in many cases that's actually a standard by which they say what is good or what is bad. The more a person's zeal, the more the zeal, the fanaticism is taken as good. What is fanaticism? Fanaticism is putting the biggest wall between you and the facts as you can. The loudest possible denial, the most wild fabrication instead of the truth, and the dedication to that fabrication. And so ultimately it's you realize why this system was burning itself out. Like, I mean, people talk about, for example, what if the Nazis had stayed in power? What if Hitler had been assassinated and they stayed in power and were successful for another 20 or 30 years? But when you look at this stage of the war and you see how they were functioning, it's almost impossible to project something. לא, אם הם לא היו יוצאים למלחמה, הם היו קורסים מהר מאוד. היו קורסים, סליחה, לא הבנתי. הם היו קורסים. בלי לצאת למלחמה ובלי לכבוש שטחים ובלי לבזוז את השכנים שלהם, הם לא היו יכולים, ולעשות מצ'ק אותה, כי הם לא היו מצליחים. המשטר הקומוניסטי בסין לא ממש כובש שטחים הרבה זמן, הוא שורד יותר מ-70 שנה. לא, קודם כל, בשנות ה-90 הם פתחו את השוק ונתנו חירויות מסוימות, ועכשיו המגמה, מ-2015 נגיד, המגמה היא שוב לקחת, כאילו שהממשל השתלט על החירויות האלה ולבטל אותם, ומאז הם בסטגנציה ומשברים. כאילו עכשיו יש שם משברים מטורפים. אבל המשטר לא בסכנה, אין איזה מחתרת שעומד להפיל אותו. לא, אבל הפריסה היא לא ממחתרת. לא צריך שמחתרת תפיל אותו כלכלה. הפריסה מזה שרודנות זה כנופיה, שיש לך הרבה אנשים שמה שהם מאמינים בו זה ברוט פורס, ושהם לא מצליחים לקיים את הצורה הפרגמטית שלהם של החיים, אז יש שם הפיכות ומרידות ושינויים פוליטיים. כמו איך שרוסיה הפכה מדיקטטורה קומוניסטית למשהו חצי חופשי, ואז לאוליגרכיה, ועכשיו האוליגרכיה הזאת גם הולכת לקרוס, כי יותר מדי לכיוון הרודני. תראה את צפון קוריאה, שהם כאילו, שוב, הם חיים על סיוע הומניטרי בגדול. הטענה שלי, אוקיי, יכול היה להיות מצב, אני אתן לך דוגמה, שגרמניה הייתה נשארת כפי שהיא, כאילו נגיד כמו שהיא ב-1936 נגיד, ולאט לאט קורסת כלכלית, ואז היא הייתה נהיית כמו צפון קוריאה, ופשוט חיה על סיוע הומניטרי של המערב. אבל זה לא שהם היו נשארים להיות... לא, זה לא יהיה כמו האיש במצודה, מכיר את הסדרה הזאת. זה לא ישתלט על כל העולם. אוקיי, בואו נמשיך. Okay. The Nazis in the camps were not attacking ideas explicitly, but they were attacking ideas. They were attacking the essence of what men need and get from three sciences, as these had developed in a more rational age: metaphysics, epistemology, ethics. They were using fists, guns, and the instruments of brute physical torture in order to frustrate man's most abstract, delicate spiritual requirements, his philosophical requirements. The concentration camps are an unprecedented testament to the need of theory, a certain kind of theory in human life. They are a testament that works in reverse. They reveal the need by means of starving it. The experimental findings of the Nazi laboratories can be reduced to a single statement. Total domination over man requires philosophical disarmament, after which nothing much and little human is left of the victim. In the ultimate stage of the lust for power, domination must really be total.
i.e., it must seem to be metaphysical. No entity or law of any kind can be allowed to stand in the way of any of the ruler's whims, however casual or contradictory. The prisoner's absolute obedience is used to satisfy this wider demand also. The victim's fawning compliance with orders which defy every conceivable fact of nature is taken as the defeat not only of human independence, but also of nature as such. The victim's submission to utter senselessness becomes the defeat of sense. His obeisance to absurdity becomes the refutation of logic. His acceptance of lies becomes the overthrow of truth. His surrender of all his values, including his life, becomes the smashing of values and of life itself. In essence, what the Nazis wanted for themselves from the camps was the same unlimited unreason that they imposed on the prisoners. They expected it to wreck the prisoners while making the rulers omnipotent. For both purposes, what they needed was a certain kind of universe, a universe of non-fact, non-thing, non-identity. It was the universe that had been hinted at, elaborated, cherished, fought for, and made respectable by a long line of champions. It was the theory and the dream created by all the anti-Aristotelians of Western history. The philosophers had only been fantasizing their noumenal dimension. The Nazis took it straight and tried to make it come true here in Europe on Earth. אני חושב שזה גם מאוד חשוב, וגם יש פה הסבר פילוסופי מעניין לאיך רשע רואה את העולם. שימו לב מה פיקוף טוען שהנאצים רצו. They expected it, totalitarian, they expected it to wreck the prisoners while making the rulers omnipotent. אוקיי? הם חשבו שהשימוש בכוח ורצח פילוסופי של האדם, אם הם יעשו את זה לקורבנות שלהם, זה ייתן להם את הכוח להיות יכולי כל. זאת אומרת, בזה שאתה משתמש בכוח להכריח את האחר לסור לכל גחמה שלך, כאילו אתה הוא זה ששולט בחוקי הטבע, הם חשבו שזה באמת ייתן להם שליטה בחוקי הטבע. זו בגדול התפיסה ההגליאנית קנטיאנית, אוקיי? וזה מאוד מאוד מעניין. תסתכלו היום על המנטליות של הבודזים, על הפילוסופיה של הבודזים, של אלו שרוצים לחלק מחדש את הראש. זו התפיסה היסודית האמיתית. אם אנחנו נשתמש בכוח ונעשה מה שאנחנו רוצים לקורבנות שלנו, אזי אנחנו נהיה כל יכולים ונחיה באוטופיה שרצינו להגיע. זה התפיסה של הרשת. והביטוי האולטימטיבי שלה, כפי שצוין פה, זה מחנות הריכוז. איך אתה מרחיב את זה משליטה מלאה על הסתירים, על הקורבנות, לשליטה מלאה על הפיזיקה, הטבע? אין, זה סתירה, זה בלתי אפשרי, אבל זה מה שהאדם ההגליאני, המרקסיסט, ההיטלראי, זה מה שככה הם רואים את העולם. הם רואים את העולם וזה, אוקיי, כל מה שצריך, שאני אגיע לעמדת כוח, אני אכריח את כולם לפעול כמו שאני רואה לנכון, ואז נגיע לאוטופיה, כאילו אני יכול לפעול. יכול לפעול במובן של... במובן של אני אצליח לייצר את העולם שאני רוצה להגיע. כן, במובן של... אני יכול לעשות... מבחינת, תקשיב, התפיסה ההגליאנית אומרת שמה שהקבוצה חושבת זה המציאות, והקבוצה, אבל יש מאבק בין הקבוצות. אתה מתכוון לזה ליטרלי שחושבים שהם יגיעו ליכולת, למשל, לא יודע, לקחת חתיכת אדמה או אבן ולהפוך אותה לזהב? הם יסתכלו על זה הפוך, הם יגידו הסיבה שאי אפשר לקחת אבן ולהפוך אותה לזהב זה כי רוב האנשים חושבים שזה בלתי אפשרי. אבל אם המוסכמה, תקשיב, בגלל זה שאנשים מדברים על מוסר, אנשים שהם טועים או רעים, הם אומרים, טוב, מוסר זה מוסכמות חברתיות. טוב, אם כולם חושבים שזה מוסרי, אז זה מוסרי. כי זה התפיסה ההגליאנית ההפוכה של אם הקבוצה חושבת שזה זה, אז זה נכון. עכשיו, יגידו לך, הקנטיאנים, יגידו לך לא, תקשיב, היגיון, כאילו עובדות וזה, זה לעולם הפרקטי. אם אתה רוצה להיות פיזיקאי,
אם אתה רוצה זה, אז יש מקום לעובדות וזה, כי זה לא בדברים הפרקטיים הלא אמיתיים, העולם התופעות שהוא נחות. אבל אם אתה רוצה להתעסק בעניינים מהותיים כמו מוסר, אז אין מקום לתמונה. אתה צריך את מה שכולם חושבים, מה שהקולקטיבים תוצאים, מה שאתה... מה שאתה אומר עכשיו, אני מסכים. אז עכשיו, אבל הם אומרים שהעולם המוסרי הזה, העולם הנומינלי, הוא עליון לעולם. עולם התופעות הוא משני, הוא נחות, הוא נשלט על ידי העולם הנומינלי. הוא לא אמיתי בכלל, מבחינתם, העולם שאתה מתייחס בו בפיזיקה ועובדות ומוצק וזה, הוא בכלל לא רלוונטי, הוא לא אמיתי, הוא לא כלום. רגע, זה בשבון. ואז, מה יגיד ההגליאני? ההגליאני בא ואומר, יש לך כל מיני קבוצות, כל מיני קולקטיבים, יש לך את הגזע הארי ואת הגזע היהודי, ונגיד זה הנאצים, שהם הגליאנים כן, אז הגליאנים אחרים זה מרקסיסטים, שיגידו יש את מעמד הפועלים ויש את המעמד של בעלי ההון, ומה שקורה זה שהם בעצם במרכאות ולא במרכאות ילכו מכות, ומי שינצח בכוח הזרוע הוא זה שיקבע את הנצח. זה התפיסה ההגליאנית. ובגלל זה הנאצים שאימצו אותה מאמינים שכן, אם אנחנו בכוח נמליך את הגזע הארי, אז הגזע הארי יהיה הריבון, הקולקטיב הריבון ההגליאני, שהוא זה שמכתיב את המציאות. וזה מאוד מיסטי ומאוד דתי בסוף. כמו שאמרת, אני מכיר, כל עוד הקונטקסט הוא, אנחנו נשלוט בהתנהגות בני האדם, ונשלוט בסדר החברתי, חינוך חדש, דברים כאלה, טוב, לא, זה נורמות. אף פעם לא שמעתי את הטענה שזה מה שעורר אותי להגיד. שאתה אומר, הם חשבו שמשם והלאה, הם ישלטו בכוחות הטבע, האנרגיה והפיזיקה. אני לא יודע כמה זה נאמר במפורש, אני לא יודע כמה זה נאמר במפורש, אבל התפיסה הזאת, התפיסה הפילוסופית ההגליאנית אומרת, שהמציאות, מה שקרה פה לעולם הפנומנלי, הוא משני לעולם. אז אם אתה שולט בעולם הנומינלי, אתה שולט בעולם. אבל עכשיו שמעתי מישהו דיקטטור או נאצי או לא יודע מה, שיגיד, אם כולכם תעשו כדבריי, כדיקטטור, ואז אין לנו את הקומונה, רגע, אין לי מקור אנרגיה אינסופי. רגע, איך דיקטטורים מתמודדים? ואני פרגמטי. מה זה אומר? דיקטטור חושב שאם הוא ייתן פקודה שתנו רווחה לכל הגזע הערבי, אז הפקודה הזו עליה להתממש באופן מטאפיזי, ואז הוא מתעצבן. והגנרלים בהם אנחנו חוזרים, חבר'ה, הצבא, אנחנו מפסידים במלחמה. כן, בגלל חומר, יש בלעי. חבר'ה, אתם לא יכולים להבין תפיסת עולם לא רציונלי מפרדיגמה רציונלית, כאילו, אדם לא רציונלי שאומר, אני מזדהה כאישה, אני מרגיש כאישה, אז אני אישה, אתה אומר, רגע, אתה חושב שאתה בכוח המחשבה, אתה יכול להשתנות את כל הקרומוזומים בכל התאים שלך? הוא מדחיק חלק מהדברים, הוא לא עקבי, הוא מכיר בעובדות מסוימות, הוא לא מבין בעובדות מסוימות. אתה צודק, אתה צודק בזה שהם טועים וסופרים את עצמם, וזה לא הגיוני ולא עובד ולא נכון. אבל אם אתה צריך, כאילו, למה הם עושים את הדברים האלה? למה הם יוצאים למבצעים צבאיים חסרי סיכול? למה הם מיישמים שיטה כלכלית שמוכיחה להם פעם אחר פעם שהיא לא עובדת? למה זה קוראים? העניין זה תפיסה שאולי הם קוראים לה בצורה אחרת, אבל התפיסה היא, אם אני שולט בקולקטיב, אני שולט במציאות, ואני אגיע ליעדים הללו כי אני השליט של הקולקטיב השליט. זה ההסתכלות. סוג שלו. אני מבין מה אתה אומר, אבל אף לא שמעתי אותם מרחיבים ואומרים מאיפה רגע, עצם זה שאתה נתקל אין ספור פעמים בחזון של אנשי שמאל, שהחזון הזה אוטופי, בלתי אפשרי, בלתי ישים, ואין להם זה לגמרי משיחיות, כן, ברגע שכולנו נניח תפילין ונלך לכותל, פתאום המשיח יבוא והר הבית ינחת וכולם יראו את הרוב ואז זה לא נעשה, זה ממש ככה, זה לפעמים זה משיחיות. אני לא שמעתי אותם אף פעם, תמיד אני שומע אותם, אני גם באתי מקיבוץ, כן, תמיד אומרים, אם כולם יעשו ככה לפי החוק, זה יסתדר, יהיה בסדר. אבל זה, יהיה תחמושת, יהיו רחבים. רגע, זה יסתדר ויהיה בסדר. רגע, לא משתמע מזה עליונות מטאפיזית? זה בדיוק העניין. נשמע כאילו מתחמקים מהשאלה. ברור שהם מתחמקים מהשאלה. רגע, כי אם הם יתעמתו עם השאלה, הם יבינו שהם חושבים אותם. נכון. אז ברור, אבל זה מה שהם רוצים, זה הפנטזיה. כן, אבל זה אימפליסיט. אתה אומר את זה אקספליסיט, הם חושבים שהם כאילו יוכלו לייצר... לא, זה מה שאני אומר, זה לא אקספליסיט. לייצר מלאי. אני לא אומר שזה אקספליסיט. הם לא אומרים את זה. רגע, אם היית במיטאפ שעבר ביום שישי האחרון,
אז אני שומע שאנחנו מדברים על זה שפילוסופיה, אצל רוב האנשים היא אימפליסטית, אבל היא קיימת, אישה. ואם תחקור מספיק, תגיע למשהו אימפליסטי, תוכל להביא אותו לידי אמירה מפורשת בצורה כזו או אחרת, או להשיג אותו מן ההקשר של הדברים. איך אני אגיד לאמירה מפורשת? לא, אם תחקור את הנושא, אם תעשה בלשות פילוסופית על הבן אדם, ותראיין אותו ותמצא דרך לגמור לו להגיד לך את האמת מה הוא חושב, אז אתה תראה שהסתירות שלו מתכנסות לכדי איזושהי פנטזיה של עליונות מטאפיזית על המציאות. אוקיי, אז בלי שחקרתי לעומק את האנשים האלה שמתחמקים מהמציאות, כן, אלה שיש להם נטיות דיקטטוריות, שפשוט בסוף אומרים, אני אדע להחליט את ההחלטה הנכונה בזמן הנכון. כאילו, הוא מתחמק מהשאלה. הם מניחים באופן משתמע עליונות על המציאות. הוא לא יגיד לך, אני יכול בכוח המחשבה לגרום לכלכלה להתנדל, כי זה גורם לו להשתמע, כי זה גורם לו להגיד לו טוב, רגע, אני נשמע ממש צמאוני, זה גורם לו להרגיש לו טוב, והוא לא רוצה להאמין בשום דבר טוב, אבל אם אתה תחקור אותו מספיק, אתה תבין מה העיקרון שהוא עומד מאחוריו, אני הכרתי כמה תחילה. רגע, אבל חבר'ה, אני עוצר פה ואנחנו נמשיך עם זה. הגענו לכוכביות האלה? כן, עצרנו בכוכביות. לא, כן, עצרנו בכוכביות, לא? או שממש עצרתי לפני. לא, הגענו לכוכביות, נכון לא? אנחנו הגענו לפסקה לפני זה. אוקיי, בואו נסיים. The philosophers had only been fantasizing their noumenal dimension. The Nazis took it straight and tried to make it come true here in Europe on Earth. אז טוב שעשינו את הדיון הזה עכשיו וסיימנו את החלק הזה ועכשיו אנחנו יכולים לעבור לחלק הזה. סבבה. Hitler's philosophical experiment failed. Nature could not be defeated. Human nature could not be changed. Man is a rational being. He cannot survive without a mind and without values. He can be tortured, mutilated, paralyzed, destroyed. But so long as he exists and acts at all, his identity, including the requirements of his survival, is an absolute. The Nazis did not want man to exist. They wanted men as robots, men without thought, purpose, passion, or self. The robots could not be created, no matter what the Nazi struggle. The moment the victim reached a condition of perfect obedience was the moment he collapsed and started to die. The fundamental enemy of Nazism is a fact that man is man, and a wider fact, the one which makes the first an absolute, the fact that facts are what they are, that reality is not malleable to human whim, that A is A no matter what the dictator's screams, guns, or squads of killers. This is the actual answer to Auschwitz. We are told insistently to remember the Holocaust. Eloquent, horrifying books describe the facts to us in every detail. The truth about a monstrous historic evil virtually screams out from hundreds of thousands of pages, but few, including the authors, seem to hear the scream. The commentators do not say that the camps are the final, perfect embodiment of all the fundamental ideas which made Hitler possible, and that the way to avenge the victims is to fight those ideas. Most commentators do not know the category of issues necessary to reach or even consider such a conclusion. זה מה שאמרתי קודם. עכשיו אנחנו הולכים לראות דוגמאות לעניין הזה. One writer, Terence DePress, accounts for the camp survivors by postulating an undefined biosocial instinct which guided their actions, but does not discuss why this instinct failed to work for the non-survivors. Bruno Bettelheim, despite many brilliant insights, interprets the camps from the perspective of the standard Freudian categories, which explain nothing. The inmates' preoccupation with food and elimination indicates regression. The marchers to the crematoria had permitted their death tendencies to flood them, etc. Hannah Arendt, the best and most philosophically inclined of the commentators, is also, in regard to her ultimate conclusions, the worst, i.e., the most perversely wrong-headed.
In a final warning, she singles out for special attack the attitude which she regards as a major source of the Nazis' evil and of their success, an unswerving commitment to logic. The Nazis, she says, and the masses attracted to them were too consistent in pursuing the implications of a basic premise, which she identifies as racism. They gave up the freedom of thought for a straitjacket of logic or the tyranny of logicality. They did not admit that complete consistency exists nowhere in the realm of reality, which is pervaded instead by fortuitousness. Do you know what fortuitousness means in this situation? Just to be clear, because I don't think it's obvious. מפורצ'ן? So that's the generic idea, something like luck. That's it's right. It's the idea here is actually contingency. Things just happen to be. There is no reason at bottom for why this is how it is. It's just this happens to be connected. Here we have a bunch of facts that are connected to each other. It's just it's just how it is. Just happens to be. Like the other commentators, but even more so, Miss Arendt moves in the modern intellectual mainstream, accepting without challenge all its basic ideas, including the conventional derogation of logic. Thus, she can fail to see what her own book makes all but inescapable, that the essence of Hitler's theories was not consistency, but unreason. That fortuitousness is a property not of reality, but of Nazism, and that logicality is not tyranny, but the weapon against it. It is a sin to study the agony of a continent of victims and end up offering as explanation the intellectual equivalent of a drugstore nostrum, or worse, end up preaching as antidote an essential tenet of the murderers. It is a sin and a portent. The battle against Nazism has not yet been won. It is true that we must remember the Holocaust, but what we must remember above everything else and eradicate is its cause. We owe this to the past, to the memory of those men, women, and children who died in a German nightmare, with no answer to the why burning and fading out in their eyes. We owe it to the present, to those who are suffering a similar fate today in the communist world. And we owe it to the future. אוקיי, אז עכשיו אנחנו סיימנו את החלק של כל הרע שהיה, ועכשיו אנחנו מתקדמים לפרק של מה שקורה עכשיו. אוקיי, אז לפני שאנחנו נצא להפסקה, הרע שעשוי לקרות, כן. אבל מה מוביל אליו? אז לפני שנצא להפסקה, היינו שאלות, טענות, מענות או דיון מעולה. השעה 8:07, אנחנו נחזור ב-8:20. אוקיי. יהיה מעניין לדבר על הפלגים השונים בתוך המפלגה הנאצית. אפשר בהזדמנות. אני גם, זה לא מכיר
הגיעו פה לתל אביב, ועשו בלט חבר שם, טוב, אנחנו חזרנו. ואז הבנתי. עכשיו בגשר הולך, נכון, שוקק קברט. כן, אתם שומעים אותי? כן. כן. סבבה. אני רק רוצה להגיד שבמהלך ההפסקה הבאה במערב, שהיה לו קצת דברים שהוא קרא המון ספרי שואה, ואף ספר לא ענה לו על השאלה של הלמה, עכשיו הספר הזה כן ענה לו. כן, מאוד. אתה רוצה להרחיב את זה להוסיף? לא, מה שאמרת. מה שאמרת, אתה מאשר. כן, אנשים מנסים להסביר את השואה, והם לומדים כל מיני הסברים מוזרים. אני זוכר שבבית ספר לימדו אותם מהמעט שאני זוכר בבית ספר, היה משבר כלכלי וזה דחף אותם לקצה. Really? ואני שומע אנשים טיפה יותר מתקדמים שאומרים, כן, נאציזם זה תופעה דתית. כלומר, הם כן מבינים שזה משהו פילוסופי, זו תופעה דתית. הם מאמינים במשהו לא הגיוני, אוקיי, קצת. אבל העשר, ופה זה מוסבר הרבה יותר. פה אני ממש מקבל תשובות. עכשיו אנחנו ממשיכים לפרק 14, America reverses direction. I want to go back to the issue that you were just raising and talk about it a little bit later, maybe if you want to do it towards the end of the session. Okay. אפשר גם עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים. Okay, I want to take the really broad explanation for why the Holocaust happened that this book provides. And I think that it should be further integrated into why the Germans, even in the pre-Nazi phase, even before all of these various political cults had to arise, what is the general explanation of their envy and hatred of Jews, or what the overall kind of thought world they lived in, that the anti-Semitism that they took for granted, and have that wider integration also apply to that. I mean, I think that's something that we're all kind of, I mean, I don't know if that's true, but I think it's something that we need in order to apply these things to what's happening today. Because this book's relevance to today should be pretty obvious, but you know, just because, okay, we're facing all these threats and blah blah blah, but in a sense that there are so many direct parallels between the denialism that was happening in the 1930s with regard to the Nazis and what this ideology was about, and by the way, the Germany's troubles, how people diagnosed people's explanations back then for why Germany was the way it was, why they had succumbed to Hitler, why Hitler believed what he did. Their explanations for that, all of them stemming from Germany's defeat and the impositions on it of the Versailles Treaty and the economic situation in the 1920s. All of those explanations are alive today with respect to current conflicts. The way, for example, before October 7th, people's explanations for Russia, both on the right and the left, people's denialism about the nature of Russia, the nature of its explanations of its conduct, the feelings of Putin's leadership with regard to Ukraine and NATO, all of these things. And by the way, we can hear today all sorts of Israeli academics. If you go today to Reichman or whatever, and you listen to a lecture about Putin and the US and Ukraine and all of that, you know, you're going to get the same sort of, you know, faux sophisticated idea that Putin's policy has something to do with NATO and Russia's fear of NATO and its interests. The idea that this nation has a set of disembodied objective interests, which, putting its rhetoric aside, all of our ideas about their philosophy, you know, actually what's going on is that this is a nation state which is trying to protect its power, and it's acting in furtherance of its power, and it has these concerns, these interests, right? But now we know the US is making a so-called deal with Iran, and behind this deal there is denial of what's happening, denial of the cause and effect of what's happening now, which is tied to a denial of what Iran has been doing for the last 40 years and what it's about, which is tied to a denial that the philosophies which they expound, which they publicize, which they discuss among themselves and use to inspire each other, that this philosophy
doesn't really exist as a philosophy. It's just a set of grievances that are dressed up in fancy words. All of what we think of as the religiosity, the piety behind what they're doing, all of that is just an expression of their suffering. Yes, they're suffering because they're poor, they're deprived, their honor was insulted by various things in history, and so forth. And so, you know, I mean, we ever since October 7th, in my view, we've been living in the same epistemologically. We're living in the same times that people were living in the 1930s. The threats are not the same. The scale of the threats are not the same. The power equation is not nearly the same as it was. The frustrations of Jews and Israelis vis-a-vis how the world sees us and sees this whole thing are partly based on knowing that 50 years ago, 70 years ago, 100 years ago, the Jews were completely helpless. All of this was happening, and it's not just that people were indifferent, but the Jews themselves were completely helpless, except for those who were trying to, at the margins, save 1,000 people, 10,000 people by paying somebody off to make the train go south instead of north. That was our power. That was the power of the Jews as an organized political thing. And today, right, you know, there is still, people are still debating whether the Jews are a nation in any respect, in any objective way, right? And still, this is something that when you see Israelis and Israeli Americans going on YouTube and going before audiences in London or wherever, their main message is, look, because of what happened to us in the past, you know, we had to become this political entity. And that's, you know, all of this has to do with the fact that we're a nation and we're rooted in this place, and, you know, or because we're a nation because we were treated as one. Essentially, we had to organize as a nation because of what happened. Either way, this is something people still have to advocate. They still have to say this, but it's completely obvious. To make any kind of point, before they have to make any kind of point before an audience, they have to say completely obvious things. They just have to point to like really obvious things. Like they have to repeat the thing that the walls, you know, that immigration to the West was impossible. This is a point that has to be made again and again and again and again to justify the political existence of Israel. But it's a totally obvious thing. I mean, it's like, you don't have to work to demonstrate this thing. But you know, what's happening now with Iran is crazy. It's crazy. But when I say that it's crazy, I also want to criticize that it's not crazy. It's also somehow we should expect people to deny. At some point, they have to not address something. No, we can't talk about that. Therefore, we end up believing something that's completely fake. So denial is the first stage. But if you consistently deny something, you end up having to fabricate. Trying to make a deal with Iran, a deal, meaning they're going to uphold it. They're going to, you know, and they have some interest that we have in common with them. That is now beyond denial. It's the consequence of denial. It's fabrication. It's living in a sci-fi world. Even a sci-fi world, it's a fantasy world, a bad fantasy world. Sci-fi is supposed to be plausible, at least. Right. Sci-fi, I mean sci-fi in the negative sense. Yeah. Right? Yeah. Horror sci-fi. Yeah. Bad horror sci-fi, low budget. Yeah, I think that even a lot of people misunderstand certain movements is because they're influenced by historic materialism, but the idea that people are basically motivated by the desire to achieve wealth or power, and yeah, that's part of the picture of history, but the main force of history is ideas. Even money, borders, ideologies, religions are all ideas, and people just don't understand why the Jews went to be slaughtered or why the Germans did all these insane things, because they don't take ideology seriously.
They think, well, the Palestinians are fighting because they have material interest, they want money, they're starving. No, it's their ideology. Right. Right. But then you get into a room with them again and again and again and again, and you start to treat them as people who are really just, like you say, after wealth and after security and after some sort of sense of, I don't know, acceptance in the international community or prestige or whatever. And you're giving them the tools to achieve this. Yeah, you're going to make them much more powerful. So your denial that ideology is a factor, and your idea that behind words that sound like they're about ideology are actually just desires to get something else, is going to lead to some horrible, horrible, horrible event. Right? There's going to be some absolute catastrophic thing that results. And it's already happened, like between 2015 and 2018, 2019, the results, the direct results of American diplomacy were evident. They were evident primarily in Syria, but not just in Syria. But now we're going to have this again. We're going to have something like this again. So, I mean, it's a way of saying that the denial of the power of ideas ends up leading to an understanding of the factual situation around you, which is totally divorced from reality, and which ends up killing you. כן, על דרך החיוב, אם אתה רוצה להבין אומה מסוימת, תבין את הרעיונות השולטים בה, תראה לאיזה כיוון הם לוקחים אותה, ותבין בהתאם איך צריך להתמודד איתה. All right, you know what, all the tunnels that in Lebanon, right, the tunnel system, right, we're a step away from destroying this tunnel complex and getting to a bunch of Iranian and the Shiite fighters or whatever inside it. And so in October 7th began with the tunnels, right, and a tunnel system that had been building for over a decade. And the tunnel system is still there, right? We're the ones who should have had tunnels. Israel is the one that should have tunnels, that should have control over something like that, should have done something like that, and should control it. And how do those tunnels get built? All of the money that is going there in different ways, officially, unofficially, none of that was being addressed for what it was. It's just budgets for people who are starving and for people who need education and people who need whatever. And by the way, it's like, Netanyahu needs to go down, but no one is going to bring him down for every single day of his prime ministership, knowing that a whole bunch of money is being used to build up something. And what is that something? Oh, it's Hamas wants to stay in power. They want to pay their budgets. They want to, they want food. They want tomatoes. They want to, this is the explanation they were giving themselves for this. And Israel right now is powerless. I mean, it has made itself powerless. It cannot do anything. And how did that start? Where did that come from? I mean, the little power that it had a little bit of power 10 years ago, right? It could have said to the UN, look what the UN is doing. Look at what they're, look at what they're allowing to happen. And they could have just arrested them, and it would have been a big scandal. Like, go and just arrest them for helping finance terror or whatever. It doesn't have that ability now. It has zero. And nobody is saying to Netanyahu, what the hell? Billions and billions and billions and billions of dollars to build that. That's what you did.
And if you didn't do it, your only defense is no one else could have done anything. I had to lie about it. I had to pretend like it was something else because nobody else would have made a difference. That's his only argument. Shall we continue? תראו, נשאר לנו 25 דקות. אז השאלה נתחיל עכשיו את פרק 14 או שנסיים לנו קצת מוקדם ונמשיך אותו בפעם הבאה? נמשיך? יאללה, בואו נתחיל. פרק 4. Okay. America reverses direction. He who thinks not of himself primarily, but of his race and of its future is the new patriot. Charles R. von Heise, president of the University of Wisconsin and a spokesman of the progressive movement. שימו לב, התנועה הפרוגרסיבית, כן? זה כמו מקיימת רעיונות נאצים ב-1910. We are turning away from the entrusting of crucial decisions to individuals who are motivated by private interests. Rexford Tugwell, The New Deal Brain Truster, 1935. My fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. President John F. Kennedy, 1961. We think that the duties of a revolutionary transcend his individual wants. That's why in our collectives, we fight individualism at every point. Mark Rudd, New Left Student Leader, 1970. Self-government, the basic principle of this republic, is inexorably being eroded in favor of self-seeking, self-indulgence, and just plain aggressive selfishness. Irving Kristol, Neoconservative Intellectual, 1972. America, as conceived by the Founding Fathers, lasted about a century. There were contradictions, government controls of various kinds from the beginning. But for a century, the controls were a marginal element. The dominant policy endorsed by most of the country's thinkers was individualism and economic laissez-faire. The turning point was the massive importation of German philosophy in the period after the Civil War. The first consequence, increasingly manifest in the post-war decades, was the proliferation of statist movements in this country. The new statists included economists who adopted the organic collectivism of the German historical school, sociologists and historians who interpreted Darwin according to the social ideas of Hegel, the Reformed Darwinists, clergymen who interpreted Jesus according to the moral ideas of Kant, the social gospelers, single taxers who followed Henry George, utopians who followed Edward Bellamy, revolutionaries who followed Marx and Engels, humanitarians who followed Comte and later John Stuart Mill, pragmatists who followed William James and the early John Dewey. In essence, it was a single growing trend, which by the turn of the century had mushroomed into a national crusade of the avant-garde intellectuals. The American system, the Crusaders said, is morally wrong. It must be reformed in accordance with a nobler vision of life. Novelist William Dean Howells offered a name for the new vision, Altruria. He called the ideal society in his utopian novel of 1894, the land of altruism. רק רוצה לומר שבתקופה שהרצל הציע את אלטנוילנד, באמריקה הציעו את אלטרוריה. איזה ניגוד. The first target of the reformists' campaign was business, which it was claimed had too much power. The authors of this claim made no attempt to discover what part of such power derived from the operation of free market factors and what part from the growing policy of special government favors to certain business interests, favors such as subsidies, protective tariffs, and monopolistic franchises. The reformists did not believe that any such analysis was necessary. They knew what was right and wrong, and that business by its nature was wrong.
They knew it from God or from feeling. Christianity means cooperation and the uplifting of the lowliest, stated one social gospeler. Business means competition and the survival of the strongest. The reformists also knew that there was only one sure method by which to implement their code of right and wrong. Private self-interest, explained the new economists, is too powerful, or too ignorant, or too immoral to promote the common good without compulsion. The philosophical pragmatists in the 1880s and 90s were pioneering the method of eroding the nation's founding ideas under cover of verbal fealty to them. The reformists followed this lead. Legislation controlling big business, they told the public, would represent not an attack on the American system, but a means of preserving individualism, freedom, and real competition. It is true, economist Richard Ely admitted, that more state action might lessen the amount of theoretical liberty. But, he added, it would promote the growth of practical liberty. As this remark suggests, Richard Ely was a follower of Hegel. He was also a teacher of Woodrow Wilson. זה נורא. The businessmen and their intellectual defenders tried to stave off the assault. Businessmen, they declared, must be left free of government controls in order to be able to function successfully and thus achieve their proper end, serving the public welfare. זה בישראל, זה מה שקורא לו עומר מואביזם. זה התפיסה שמקדם עומר מואב. קפיטליזם זה טוב, חירות זה טוב, כי אז אנשים יעשו יותר כסף ויותר כסף למסות לרווחת הכלל. זה מה שעומר מואב מבקש? זה התפיסה שלו. כן, הוא קורא לעצמו סוציאל דמוקרט. מה? כן, הוא אומר את זה. חצי הומור, הוא אומר כן, יחסית לסוציאל דמוקרטי פה, אני... אז הוא לא זה מצחיק, זה כאילו... שוק חופשי. הוא שוק חופשי, אבל שוק חופשי, כל עוד זה אלטרואיסטי. לא, אבל... זה לא יכול לעשות את זה זה. שוק חופשי, יהיה לי רווחים, ואז יהיה לי מיסוי, המיסוי הולך לאיזשהו שירותי רווחה שהוא לא מופרט. כן. אז הוא לא שוק חופשי. הוא לא שלו, אבל כאילו הוא הכי קרוב, הוא בין הקרובים שיש לשוק חופשי בארץ, וזה מה שעצוב. עכשיו, אני רוצה להגיד על זה, שאומרים שישראל מאמצת טרנדים מאמריקה באיחור. אז הנה, עכשיו אנחנו מאמצים טרנדים מה-90s, מה-1890s, אוקיי? כאילו, שזה יפה, שזה נחמד, אנחנו, אמריקה כנראה התדרדרה יותר מה השורשים הקומוניסטים של מפאי וזה? כן, זה יפה מאוד, כן. מאכזב, כן. אוקיי, בוא נמשיך. הלך עלינו. The businessmen and their intellectual, The view that The view that unrestricted freedom is necessary to business functioning provoked heated debate among economists. The debate was technical and largely unheeded by the public. The view that businessmen are social servants provoked no debate. On this point, everyone was in agreement. The rich man should administer his surplus revenues so as to produce the most beneficial results for the community. The man of wealth, thus becoming the mere agent and trustee for his poorer brethren, declared multimillionaire industrialist Andrew Carnegie, an enthusiastic follower of Herbert Spencer in 1889. Someday, Carnegie said in a subsequent letter, an ideal commonwealth may emerge and deal with the prevention of immense fortunes when the masses become truly educated and the few become less selfish. Contrary to the Marxist theory, big business has been one of the least influential groups in American history. Most businessmen brushed aside the realm of ideas or echoed passively the ideas of their own worst enemies. Carnegie and his fellow industrialists were struggling to save a political system opposed to the West's new ideological trend, while part evading and part appeasing that trend. With each moral pronouncement they issued, these men were strengthening the power of their adversaries.
From the outset, the result of this kind of contest between reformists and conservatives was no contest. In 1887, the Interstate Commerce Commission Act established the first federal regulatory body to supervise railroad rates. This was the prelude to the top legislative triumph of the 19th century reformists, the Sherman Antitrust Act of 1890. מי שיש לו רעשם, מרגיש ברעשם, על חוקי שרמן. זה בעצם ההתחלה של הגבלים עסקיים. The latter made a sweeping grant of power to the national authorities to punish a newly proclaimed economic crime indicated only in vague, undefined language, restraint of trade. In principle, the Sherman Act represents the landmark beginning of government control over the economy in America. In practice, such control was minimal until after the turn of the century. Henry Demarest Lloyd, a leader of the antitrust movement, named the base of the new approach to government. The principle of self-interest, he said, is one of the historic mistakes of humanity. What America needs, he said, is a system in which no man will have a right to do with his own what he will, but only a right to do what is right. איזה אמירה נוראית זה שזה בא מטעם המדינה. זה כזה פשיסטי. לא, הוא אומר, מי יקבע את זה? הרי המדינה תקבע מה נכון, הוא אומר את זה מהזווית של הגבלים עסקיים הרי. כן, הוא לא אומר את זה, הוא עצמו לא המדינה. לא, אני מדבר מבחינה רעיונית, מה שהאמירה הזו אומרת, זה פשיזם. In New York state politics in the late 1880s and early 1890s, when, were these issues of the role of business, of big business, it's too big and we need something like the beginning of this kind of regulation. When these things were in the air, okay, the other side, the conservatives, the people who were supporting the Republican Party and who were supporting the candidates who were not Theodore Roosevelt, or were trying to prevent somebody like Theodore Roosevelt from becoming a leader of the Republicans, they were starting to talk about these issues in terms of real philosophical principles, just naming them, just saying, like these guys, they're actually trying to promote an economy of altruism. They're trying to create a government of altruism, and that's bad. But then its altruism is like, is man living in his whole life for the sake of, his neighbor. That's what they're doing. That's what they're trying, but simply by naming it, they thought they were doing enough. Like, it's absurd. You can't have this. They treated it as just like, it's just like a violation of the rules of nature. Like, this, and that was as far as they would go. And but even that was pretty good, right? Compared to what happened later. But that only happened for about 5 years. There was like a transitional stage where they thought that they were possibly going to lose power and lose their kind of order. And then it quickly faded. And nobody on the right ever used this kind of language really ever again. They became progressives. All of this language? What was that? I'm forgetting the name, but basically the political boss of the Republican Party in New York, which was still the most important state at the time, and the state from which Theodore Roosevelt made his career. So Theodore Roosevelt was first the mayor of New York City and then became governor of New York State. And they were fighting this particular war of regulation in New York before it became federal. In what year? I think we're talking about the 1880s, like the mid 1880s. Yeah, So it's incredible that people were talking against altruism before Ayn Rand. Most people thought it a good thing and not contradictory to liberty. So yeah, I mean, the word altruism becomes the name of a kind of social philosophy and a morality at the same time, and becomes used
for the first time in the mid-19th century. And everybody is to some extent for it, right? Everybody who is arguing about politics during this time is talking about the general welfare, and they're already against liberalism in the sense of, you know, an economy, I mean, a political economy based on individual rights that are justified by people going after their own interests. So they're already, you know, it's universal from the start. And altruism becomes more and more associated with the left for a few decades as a system of, as a social system. And lots of people are doing lots of little experiments, you know, like you have, before there were kibbutzes, you know, there were all sorts of attempts to create a kind of socialist economy, but privately in a town, in a village, and, you know, creating these little economic cults. And so altruism became associated for a while with that. And so there was a period of time when it was possible to attack it, even though you were kind of for it, you were kind of for the morality behind it. And it just, but yeah, but this is like, he's describing the period of time before progressivism became as dominant as it did. And in that period, yeah, and in that period, it was still possible to attack this. Okay, בוא נמשיך. Yeah. So I'm looking at the Antitrust Act. Let's see. בפסקה שנייה, הנרי, לא. Yeah, אנחנו גמרנו את הפסקה הזאת. Okay. The Antitrust Act was passed by a conservative Republican Congress. Many members supported the measure as a political gesture, a device to quiet popular concern, which had been aroused by the reformist campaign. Congress must pass the law, Sherman predicted direly and without foundation, or be ready for the socialist, the communist, and the nihilist. Nothing in the debates on the Sherman Act, observes one historian, suggests that Congress anticipated its vigorous enforcement. The factors involved in the passage of the early regulatory acts indicate the pattern operative in all the turning points of the subsequent decades. Insistent, philosophically generated pressure from the left inaugurates each new development. Popular confusion permits the anti-statist nation of the Enlightenment to accept new increments of state power, one at a time, without any idea of the trend's intellectual sources or meaning. Conservative default, moral and political, leaves the public permanently disarmed. אני רוצה רגע, בעצם העברת חוקי שרמן ב-1890 הייתה מעין סדק בסכר. חוקה האמריקאית שמרה על חירויות הפרט, הגנה עליו מפני הממשלה, עשתה מנגנון פלילי שמונע מהממשלה לרדוף אזרחים, ועשתה מנגנון של הפרדת רשויות ודומים ואיזונים כדי למנוע מהממשלה להתעמר באזרחים. ובעצם שרמן אקט היה בעצם החוק הראשון להוציא כמובן את החוקים הגזעניים שהיו וביטלו מבחינת האזרחים לצורה פחות גזענית ב-1960. חוקי שרמן ב-1890 בעצם פתחו פרצה בסכר שמאפשרה למדינה באמצעות רגולציה למעשה לשבור את הכללים שהכתיבה לעצמה ולרדוף בעלי עסקים ואנשים שיש להם הון בצורה שהיא מנוגדת לחוקה ומנוגדת לפילוסופיה שהקימה את ארצות הברית. אני רוצה להוסיף שהחוקים, מה שמייחד את זה, כן, היה חוקים גבוהים לפני זה, אבל הם היו או חוקים זמניים שהועברו בשעת חירום, נגיד מלחמת האזרחים, או חוקים מקומיים שהיה במדינה מסוימת, אבל לא היה בכל ארצות הברית, ובגדול מהמהפכה האמריקאית דרך מלחמת האזרחים ועד שנות 1890 היה מגמה של השתפרות, של יותר חירות, וכאן התחילה מגמה הפוכה של התגברות הכוח של הממשלה. אז בגדול החוקים האלה בעצם אפשרו למדינה לרדוף בעלי הון על מסיבות שהן לא אובייקטיביות, כאילו כי הם יקרים מדי, כי הם זולים מדי, כי הם מתואמים מדי, כי הם חזקים מדי וכולי. היה כתבה בערוץ 12 לאחרונה לאילון מאסק, נהיה הטריליונר הראשון,
ומצד אחד זה מעורר השראה שהוא מגיע לחלל, מצד שני זה מאוד מפחיד, שאדם מגיע לרמה של כוח, שאף ממשלה לא יכולה לשלוט בו, מפחיד אותם שאדם ממשלה לא יכולה 100% לשלוט בו. ומאז של חוקי שרמן יש בעצם איזושהי אינרציה להידרדרות הדרגתית של החירות בארצות הברית. אוקיי, אנשים. For the most part, in the 1890s, the main source of the pressure on a national scale was the populist party. אני רוצה לחזור שנייה לפסקה האחרונה, למה הוא אומר שם, במילים האחרונות, permanently disarmed, לא permanently? כי כאילו מאז שנפרץ הספר, יש עוד ועוד 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 הידרדרות, אז זה היסטורית, ו-permanently הוא אומר כאילו, אין דרך להחזיר את החירות. הדרך, לא, הדרך, It doesn't mean permanent. Hold on. אבל מבחינת התהליך, אז זה מה שקורה. The word just in case this has to do with the confusion of the word. Look, the word permanent does not necessarily mean irreversible, right? So it creates a situation where for a very long time it's very hard to shift something. So it doesn't mean that it's permanent. It sometimes means irreversible. People use it in that sense, but in this situation he's saying that they're permanently disarmed because the right is the only party that can argue against it and work against it. But by the right defaulting, creates a situation where, there's no popular party. There is no party that can make the opposite side. Yeah, saying if the right wing, if the conservatives align with the left wing with the interests, then you're done. That's at least how I understand it, yeah. All right, let's go on. In the 1890s, the main source of the pressure on a national scale was the Populist Party, a group of discontented farmers who took up the ideas of several radical reformists. The party, which demanded such policies as deliberate inflation, a graduated income tax, and full government control of the railroads and trusts, was only slightly ahead of its time. From 1900 to 1917, its heir and successor dominated the nation's top leadership, intellectual and political, Democratic and Republican. The heir was the progressive movement. For the most part, the leading spirits of the progressive era were men who had been students here or abroad in the 1880s or 90s. They were the voices of the first American generation to be reared in college on the new collectivist theories. וזה החלחול של התיאוריות הקולקטיביסטיות להשכלה הגבוהה בארצות הברית. אז זה הדור שהראשון שיצא משם. תסתכלו על הדור הנוכחי לאיזה רמה של טרלול למגיעים, כן? They were men trained to the conviction that an increase in the power of the state is the solution to most of mankind's problems. These men turned the ideas of their avant-garde professors into an enduring American orthodoxy. In this endeavor, jurists, historians, economists, and best-selling novelists fought side by side, along with settlement house social workers who deplored mass poverty, muckraking journalists who denounced the profit motive, presidents who denounced malefactors of great wealth, Theodore Roosevelt, and progressive educators who denounced the mind. All these men and movements preached the prerogatives of the poor and the weak, whom they described as the victims of big business. They demanded a new approach to social questions, an approach eloquently characterized by Herbert Croly. Croly was an editor and co-founder of the New Republic and an advisor to Theodore Roosevelt. The promise of American life, Croly wrote in an influential work, is to be fulfilled, not merely by a maximum amount of economic freedom, but by a certain measure of discipline, not merely by the abundant satisfaction of individual desires, but by a large measure of individual subordination and self-denial. Herbert Croly was the son of a leading American disciple of Auguste Comte's positivism. He was also a philosophy student at Harvard under the Hegelian Josiah Royce. Positivism, Comte had explained, places itself at the social point of view, and therefore
cannot tolerate the notion of rights, for such notion rests on individualism. Individualism, Royce was teaching his students, is the sin against the Holy Ghost. The national government must step in and discriminate, Crowley wrote, but it must discriminate not on behalf of liberty and the special individual, but on behalf of equality and the average man. אוקיי, אני עוצר אותנו כאן, כי זמננו כאן. אנחנו אולי נעשה מפגש בשבוע הבא ואולי לא, אני אתקן אתכם בימים הקרובים. משהו שזה אירוע? כאילו, אני אמור לטוס לאור, אבל בוא נראה אם הטיסה תתקיים או לא, בניו אורלינס. מה זה אור? הכנס השנתי של איין ראנד. תודה רבה לכולם. אובג'קטיביסט, אנחנו נתראה שבוע הבא אחר כך, ותודה רבה לכולם, היה כיף. תודה רבה, מרתק, תודה רבה. תהנו. תודה רבה. אני רואה טופיק, זה נכון.